Perdón. This is your captain speaking. My name is Paul Sweden on behalf of TAP Portugal and that crew. Welcome you on flight 1528 destination Lisbon with a stop at Accra. On the first leg we expect flight time around 1 hour and 25 minutes.
mainly good weather conditions, eventually some turbulence arriving Accra. In the second leg, 5 hours and 40 minutes and mainly good weather conditions, eventually some light turbulence also. Anyway, later on I'll give some more details, but now wish you all a pleasant flight. Thank you. Bem-vindo a bordo de Portugal. Venham daí comigo nesta viagem, de norte a sul do país. Portugal recebeu-nos como reis, e uma vez chegados a esse país maravilhoso, é bem provável que nunca mais nos queiramos sentir. Mas antes de descolarmos, é importante lembrar as regras de segurança a bordo. Para toda a segurança e conforto, as bagagens de mão têm que ser arrumadas nas bagagens ou por baixo dos assentos. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagagens devem ser desligados. A chegada, abre os bagagens com cuidado para evitar a queda de objetos. Mantenha sempre os corredores desimpedidos, bem como as primeiras filas e as saídas de emergência. O avião tem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 3 portas e uma janela de cada lado. Para abrir as portas, basta puxar a alavanca para cima. Para abrir as janelas localizadas sobre as asas, retira a cobertura e puxa a alavanca. As portas da frente e as portas de trás do avião têm mangas de evacuação que, no caso de necessidade, podem ser usadas como meio de flutuação. Para descobrir as saídas, siga as faixas refletoras que estão ao longo do corredor junto ao seu centro. Em Portugal, nem sempre é possível manter o cinto apertado. A comida é boa demais. Mas em todos os lugares existem cintos de segurança. Encaixa a patilha de metal na fivela até ouvir um clique. Puxa a ponta do cinto até se ajustar assim. Para abrir, basta levantar o topo da fivela. Na classe executiva, encaixa a patilha de metal na fivela lateral até ouvir um clique. Deverá ainda usar um segundo cinto sobre o ombro, encaixando-o também lateralmente. Para abrir, basta pressionar o botão na fivela lateral. O cinto deve estar sempre apertado e visível, até mesmo quando estiver a descansar. Em caso de queda das máscaras de oxigênio, mantenha-se calmo. Se as máscaras de oxigênio caírem, puxa a máscara, aplica ar sobre o nariz e a boca, ajusta o elástico à volta da cabeça e expire tranquilamente. Antes de ajudar os outros, coloque a sua máscara. Nas casas de banho também existem máscaras de oxigênio. Debaixo dos assentos ou no compartimento lateral das cadeiras existem coletes de salvação. Em caso de necessidade, retire-o da embalagem. Passe a costura pela cabeça e ajuste-o à volta da cintura. Para encher o colete, puxe o cordão com a pega vermelha ou sobre pelo tubo lateral. Depois de insuflado, também pode ser usado como boia. O colete só deve ser insuflado depois de abandonar o avião. Para que consiga apreciar em grande forma tanta beleza natural, os aviões da TAP não é permitido fumar, nem mesmo cigarros eletrônicos. Felizmente, neste avião, os equipamentos eletrónicos podem ser usados, desde que esteja em modo de voo ou equivalente. Caso se encontrem danificados, apresentem uma temperatura anormal, produzam fumo, que não se recorde da sua localização ou tenham caído para o interior da estrutura da sua cadeira, deverá informar de imediato a tripulação. E por último, coloque as coxas da cadeira em posição vertical, recolha a mesa e aperte o cinto. Para mais informações, consulte o folheto de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras.
A tripulação deste nosso Portugal deseja-lhe uma boa viagem. Our flight to Accra will take 1 hour and 25 minutes. We kindly ask you to fasten your seatbelt, put your seat in the upright position, close your tray table, and please open your window blind. We inform you that for safety reasons we will dim the cabin lights before takeoff. TAP Portugal in code share with Star Alliance partners wish you all an excellent flight. Thank you. Accra. We expect to land in the next 25 minutes. For those who stay, temperature around 26 degrees Celsius. For the moment, clear skies and wind calm. I wish you all a pleasant stay, safe return back. Thank you very much for flying with TAP Portugal. Have a good night. Thank you.
Ladies and gentlemen, we have just landed in Accra. It's now 9 p.m. The same hour as in Tomé. And the temperature is 26 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off and the crew informs that you can disembark. Be careful when opening the overhead bins to prevent any objects falling out, and make sure you take all your hand luggage and personal items with you. We would like to say goodbye to passengers disembarking at this airport. Thank you for choosing to travel with TAP Portugal, Star Alliance Company. Looking forward to seeing you on your next flight. Thank you. Pedimos que coloque debaixo da cadeira da frente as bagagens de pequenas dimensões, incluindo mochilas e sacos com bebidas alcoólicas, exceto se estiver sentado na primeira fila. E espere tranquilamente. Antes de ajudar os outros, coloque a sua máscara. Nas casas de banho também existem máscaras de oxigênio. Debaixo dos assentos ou no compartimento lateral, puxe o cordão com a pega vermelha ou sobre pelo tubo lateral. Pois insuflado também pode ser usado como boia. O colete só deve ser insuflado depois de abandonar o avião. Para que consiga apreciar em grande forma tanta beleza natural, nos aviões da TAP não é permitido fumar, nem mesmo cigarros eletrônicos. Felizmente neste avião os Informamos ainda por razões de segurança, as luzes da cabine serão reduzidas antes da nossa descolagem. A TAP Portugal and co-check will take 5 hours and 40 minutes. We kindly ask you to fasten your seatbelt, put your seat in the upright position, close your tray table and please open your window blind. For safety reasons, the cabin lights will be dim before takeoff. TAP Portugal and co-check with the Sunrise partners wish you all an excellent flight. Thank you.
Este voo terá à sua disposição um serviço de refeição que iniciaremos muito em breve. De acordo com a legislação portuguesa, good evening, ladies and gentlemen. My name is Claudia Marques, speaking on behalf of all the crew to give you some information about our flight. For your safety, keep your seatbelt fastened visible whenever you are seated and whenever the seatbelt sign is on. Please be careful when opening the overhead bins during the flight and remember that smoking is not allowed. For safety reasons, it's not permitted to use or recharge power banks at any time during our flight. If you are traveling in economy, the toilets are located near rows 6 and 31. If occupied, please wait in your seat. This flight has a meal service to be served shortly. Portuguese law limits the number of alcoholic beverages that can be consumed on board, and alcohol is only permitted when served by the cabin crew. This aircraft is equipped with Wi-Fi, which is available from this moment on. As a courtesy to other passengers, we kindly ask you to put your electronic device in silence or use your earphones. For your comfort, the cabin lights will be dim for the most of our flights. We wish you all an excellent flight. Thank you. Ladies and gentlemen, we have just landed in Lisbon. It's now 5 o'clock AM. One hour ahead, Tomé, and the temperature is 17 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off and the crew informs that you can disembark. Be careful when opening the overhead bins to prevent any objects falling out, and make sure you take all your hand luggage and personal items with you. Thank you for choosing to travel with TAP Portugal, a Star Alliance company. Looking forward to seeing you on the next flight. Thank you.